Good morning, my dear students. Welcome to our second lecture of quantity surveying contracts and tenders. In this lecture, we will discuss about the district schedule rate. Okay. In district schedule rate is called in short form, that is D.S.R. Okay. I think you can hear that word D.S.R in your diploma course. Okay, so we will start with this district schedule rate. What is district schedule rate? Why it is necessary to take or to make a estimation regarding district schedule rate? What are the types of district schedule rate? What is its units? What is its rate as per the 21-22 year? Okay, all these things we will discuss in this lecture. So let's start with schedule of rates or DSR. Okay, so D.S.R introduction. So what is district schedule rate? See, it's in order to determine the rate of a particular item. The factors which are affecting the rate of that item are studied carefully, and then finally a rate is decided for that item. Okay, see, there is each item of the construction. Once if you constructed, is required to be paid as per its prevailing rates of execution. Okay, so to prepare the detailed estimation, prevailing rates of the construction like construction, execution, transportation, handlings are required. So for these rates, when multiplied it by the quantity under the consideration, it gives the cost of construction of that item. Okay, so these rates are guide in setting rates in connecting with the contract agreements. These rates are calculated for the each items which are involved in the civil engineering constructions, and then put it in a proper and sequential order, which is called as a schedule of rates or district schedule rates. Okay, these rates are calculated by each civil engineering department, like public work department, irrigation department, water supply department, and various other departments. Okay, so it will involve construction work or a civil works. Okay, so these rates are often called as a departmental schedule, and it is called as a divisional schedule of rates or district schedule of rates. Okay, it is calculated by the private consultants like engineers, architects, based on the market rate of the rates or current schedule of rates, and on the basis of the current schedule of the rates, the quantity or the estimation is to be done. Okay, so what are in these rates prepared? So these rates are prepared based on the rates prevailing in each locality, which taking into the consideration that the transportation cost of the material. These rates included the material cost, labor cost, tools and plants, machineries required if any, water charges, octroi, taxes if any, toll, ferry charges, royalties, various quered. Okay, water charges, royalties, various types of taxes. Okay, but in this there is if any no extra charges for the scaffolding curing. Okay, then the okay, so this is the D.S.R introduction, that we involve the lots of things in our estimation, and D.S.R gives us various rates regarding civil engineering work. Okay, so the material cost, that is the material cost at any site, therefore it includes the transportation, sales, royalty. Okay, labor cost taking the minimum wage into consideration, then tools and plants, machineries, water charges, electrical charges, contractors profit, all this included in the D.S.R. Okay, so let's start one by one. See, the rate of the particular item of the work depends on the following. What is the first? The specification of the work and material, about their quality, proportion and construction operation method. Okay, कोणत्या स्पेसिफिक टाईपचं वर्क आपण करतो आहे, त्याला लागणारी क्वालिटी कोणती यूज करतो आहे, त्याचं प्रपोर्शन किती घेतो आहे, कन्स्ट्रक्शन मेथड कोणती यूज करतो आहे, त्याच्यानुसार त्याचे रेट चेंजेस होतात. सेकंड थिंग, द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स अँड देअर कॉस्ट, किती क्वांटिटीमध्ये आपण मटेरियल घेतो आहे, त्याची कॉस्टिंग आत्ता काय चालू आहे. बघा 5 इयर्स आधी जे स्टील होतं त्याचं या इयर्समध्ये किंवा 21-22मध्ये भेटलंच असं नाही.
Okay, cost of labors and their wages, location of the site of the work and the distance from source and conveyance charges, overhead and establishment charges, and the profit. Okay, all these things are included for the rate of the particular item of the work. See, next part is the cost of the materials at source and at site of construction. The cost of materials are taken as delivered at a site inclusive of the transport local taxes and other charges. सो ह्याच्यामध्ये बघा फक्त कॉस्ट ऑफ मटेरियलच नसं दिलेलं DSRमध्ये, तर कॉस्ट ऑफ मटेरियलसोबत त्याचे ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस किती असणार आहे, त्याचे फेरी चार्जेस किती असणार आहे, त्याला GST किती लागणार आहे, ते एंडला येईपर्यंत ते प्लेस होईपर्यंत त्याचं कन्स्ट्रक्शन मेथडचे पूर्ण गोष्टी होईपर्यंत ते कितीपर्यंत जाणार आहे. ऑल दिस थिंग्स आर इन्क्लुडेड इन द DSR. Okay, so as per these things we have to decided our rates, and as per that rates we will make our final estimation cost. Okay, so the purpose of analysis of rate, why we have to give or analysis of the rates. The thing is, first thing, to work out the actual cost of per unit of the items, to work out the economical use of materials and processes in completing the particular item, to work out the cost of extra items which are not provided in the contract bond but are to be done as per the direction of the department. Okay, to revise the schedule of the rates due to the increase in the cost of materials and labors or due to the change in technique. I think everyone should understand these four concepts, why we have to make the analysis of the rate. Okay, so move forward for the next slide. See, this is some screenshots, or this is some things that I copied in the DSR 21-22. That is not a district DSR, but that is the state DSR. Okay, according to the state DSR, I have find some pages that is useful for you. Rest of the things are also useful, but that is not mentioned here. So I will share you that DSR PDF to you in our group. Okay, so before that just listen these things. Okay, so what happened in DSR, there is first thing we have to consider, that is the index page. So what is in the index page? Just I have go through the, okay, blue tick. Okay, so you can see here, this is the list of the hill area, then the general notice, then the materials, then the labor and machinery, transportation, cement consumption, excavation, iron and structural steel work, plain and reinforced cement concrete, ready mix concrete, miscellaneous materials, pipe sections in that CIDI pipes, PVC pipes, GI pipes, DI specials, RCC pipes, PSC pipes, BWSC pipe, GRP, FRP pipes, HDP pipes, MDP pipes, PCC pipes, then the pipe apparatuses, then the mechanical joints, MS pipes, fabrication of MS pipes and specials, then MS pipes laying, the treatment plant, the moving media bioreactor technology, RCC sumps, RCC ESRs, ancillary items for reservoir, chambers, manholes, drainage drops, well sinking and river infiltration work, and the trial run. Actually, this is related to the, this DSR is related to the, I think, water treatment plant. Okay, water treatment plant, because here are lots of pipes are there, and the last thing is the river infiltration work, chambers, manholes, drainage drops, trial run. All these things are included in the WTP, water treatment plant, or the sewage treatment plant. Okay, so basically we will go by one. See, you can see here the next column is for the labor and machinery. So what are the labors and machinery requirements? So you can see here, labor and machinery, there is acid filter, okay, so
Labor and machinery, you can see is the acid filter, then the bani, then the bhisti with pakai, blacksmith into class, breaker, then the carpenter first class, then the carpenter second class, then the sailor, excavator, filter, fitter first class, glazier, helper, hole driller, mason first class, mason second class, mazdoor heavy, mazdoor light, mazdoor male, female, mystery. Okay, all these things are included in this. Polisher, painter, you can see a lot of things are there. White washer, stone cutter, pump driver, polisher, painter, then the tile turner, LMV driver, electrician. All these things, this the unit of these things is in numbers. Okay, and the rate as per the 21 and 22, it is 611, 611, 611. You can see this is here is the rate given. Okay, there is also one chart 22 23, but that is not included in this D.S.R. Okay, then you can see here higher charges of the machinery. Day wise charge 1173. ओके, पॉलिशिंग मशीनचा रेट किती आहे डे वाईज 1173. चेन पुली ब्लॉक्स असतील त्याचा 567 आहे. मिक्सर विथ फ्युअल अँड क्रूड 2913. प्लेट बेंडर 1058. रेंट फॉर वेल्डिंग सेट विथ इलेक्ट्रिक सेट 1277. दीज आर सम rates regarding the machineries. Okay, next part is there is also some rate including the rent for crane, rent for poklane, rent for concrete breakers or compressors. See, रेंट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रेकर किंवा कॉम्प्रेसरचा डे वाईज रेट ठरलेला असतो, जो की असतो 2946 रुपये डे वाईज. आणि जर का पोकलेन वगैरे मशीन असेल तर त्याचा आवरली रेट असतो 2541. क्रेन असेल तर 1653. JCB असेल तर 1239. ओके, आवरली. ट्रक पाहिजे असेल तर ट्रक हायर चार्जेस 2784 पर डेला असतात. ओके, लाईकवाईज असे रेट ठरलेले असतात. Next is the transportation. So you can see here this is the transportation cost, that is the manual holding. You can see here manual handling. It is weight up to including 300 kg. Okay, so you can see here this is the unit, that is a MT. MT म्हणजे काय रे? T means ton. Okay, MT means what? Metric ton. Okay, so here are the collecting the railways, that is 349. मॅट्रिक टनमध्ये ते कसं कलेक्ट करतात? लिफ्टिंग करतात मटेरियल. कुठून लिफ्टिंग करणार त्याच्यापासून रेट ठरलेले असतात. लोडिंग कुठे करणार त्याच्यापासून, आणि अनलोडिंग कुठे करणार त्याचा रेट ठरलेला असतो. ठीक आहे. The next part is the cement consumption. So in cement consumption, you can see here there is a standard cement consumption to be followed for the various items of the work. So first work is PCC or RCC work असेल तर 1:1%:1, that is M300, mix M300 with finishing in concrete mix 1:3 proportion असेल. त्याचं युनिट कशामध्ये असतं? क्युबिक मीटरमध्ये. त्याचं कन्झम्पशन 9.20 बॅग्स. ओके, सेम थिंग इथे खाली बघा फिनिशिंग आहे M250साठी, M200साठी, M150साठी विदाउट फिनिशिंग, विथ फिनिशिंग. ओके, क्युबिक मीटर त्याचं कन्झम्पशन दिलेलं आहे. देन द ब्रिक मेसनरी वर्क. सो यू कॅन सी अ बिग मेसनरी वर्क. There is a second sort in CMC 1:6 proportion. Then the second sort in CM 1:4 proportion, 1:5 proportion. Half brick walls in CA, that is 1:4 proportion. Then the stone masonry work. BB masonry means what? Brick bat masonry or a burn brick masonry. Okay. Then the UCR, uncoarse rubble masonry असेल त्याच्यामध्ये सेकंड सॉर्ट इन CM
सी मीन्स कॉन्क्रीट मिक्स. ओके, 1:6 प्रोपोर्शन असेल त्याचं युनिट कशामध्ये मेजर करतात, क्युबिक मीटरमध्ये. कन्झम्पशन किती झालं असेल, 1.77 बॅग्स होतं, त्याच्यानुसार त्याचे रेट ठरतात. द वॉटर प्रूफिंग वर्क्स बघू शकता तुम्ही. डॅम प्रूफ कोर्स असेल 50 mm थिक इन 1:2:4 प्रपोर्शन. ओके, विथ द बिट्युमन लेअर असेल कंपाऊंडमध्ये, तर त्याचा युनिट आहे स्क्वेअर मीटरमध्ये. कन्झम्पशन 0.35 बॅग्स. ओके, सेम खाली बघा. इंटिग्रल फिनिशिंग टू द न्यूली लेड स्लॅब, द वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट ओव्हर ओल्ड स्लॅब विथ WP सिमेंट. ओके, देन द प्लास्टरिंग अँड पॉइंटिंग वर्क्स. तर त्याच्यामध्ये 12 mm थिक प्लास्टर असेल आणि त्याचं सिमेंट तिचं CM प्रपोर्शन असेल 1:2 प्रपोर्शन. 1:2 प्रपोर्शन जर का असेल ना, 1:2 प्रपोर्शन, त्याच्यानुसार ते कशामध्ये मेजर करतात, स्क्वेअर मीटरमध्ये, आणि 0.16 बॅग्स असतात. ओके, 1:3 प्रपोर्शन असेल तर स्क्वेअर मीटरमध्ये असेल तर 0.12 बॅग्स. ओके, 20 mm थिक प्लास्टर असेल तर त्याचं काय 1:2 प्रपोर्शन असेल सिमेंट मॉर्टरचं, तर ते स्क्वेअर मीटरमध्ये हे करतात. आणि त्याचं बघा इथं सगळे रेट दिले आहेत, 0.16, 0.12, किती कन्झम्पशन बॅग्सचं होऊ शकतं का सिमेंट कन्झम्पशन, त्याच्यानुसार त्याचे रेट आहेत. नेक्स्ट पार्ट इज दी एस्कॅवेशन. हे सगळं जे मी सांगते तुम्हाला ते DSR मधले आहे बरं का. DSRमध्ये पूर्ण डिटेलमध्ये दिलं असतं की तुम्ही कोणत्या टाईपचं कोणतं वर्क करणार आहे, कोणती मशिनरी यूज करणार आहे, कोणतं ग्रेड यूज करणार आहे, त्याच्यानुसार त्याचे प्रत्येकाचे रेट ठरलेले असतात. त्याच्यानुसार आपल्याला एस्टिमेशन करावं लागतं. Okay, so next part is the excavation. So the excavation for foundation, pipe trenches in earth, that is the soils of all types, sand, gravel and soft murum, including the removing the excavated materials up to a distance of 50 meters and lifts up as below. Then it is stacking and the spreading as directed, normal dewatering, preparing the bed for the foundation and excluding the backfilling. Okay, etc. completed. So it is you can see here, this is the lift. जर का 0 to 1.5 मीटरपर्यंत आपल्याला लिफ्ट करायचं असेल एक्स्कॅव्हेशन, त्याचं युनिट काय आहे, क्युबिक मीटरमध्ये. आणि रेट काय आहे, लेबरचा रेट किती, 147 रुपये, अँड लेबरचा रेट आहे 147 रुपये, अँड इट इज कम्प्लिटेड इन 150. ओके, 150 रुपीज ह्याच्यामध्ये ते कंप्लीट झालेलं पाहिजे. जर का 1.5 मीटरपर्यंत हार्ड मुरूम असेल तर त्याचं कम्प्लिटेड रेट असतो 170 रुपये आणि लेबरचा रेट 165. ओके, हार्ड मुरूम अँड बोल्डोस अँड WBM रोड असेल तर 192 रुपये कम्प्लिटेड रेट आणि लेबरचा रेट 184 रुपये. ओके, ॲडिशनल लिफ्ट ऑफ 1.5 मीटर, सो इट इज क्युबिक मीटर 14. ओके, देन द सॉफ्ट रॉक अँड ओल्ड सिमेंट अँड लाईम मेसनरी फाउंडेशन ॲस्फॉल्ट रोड असेल क्युबिक मीटरमध्ये, तर 572 रुपये त्याचा रेट आहे आणि 511 रुपयाचं लेबर चार्जेस आहे. Here are some miscellaneous materials like providing and fixing the GI pipe railing, dismantling of DSRs, then the open area congested area असेल the capacity of the ESR up to 2 lakh liters. तर ते लिटरमध्ये त्याचं सगळं हे आहे. त्याचा रेट बघा इथं. प्रोव्हाइडिंग अँड फिक्सिंग द MS गेट 2.5 मीटर वाईड, त्याचा 31,842 रुपये रेट आहे. ठीक आहे, लेबर रेट 4,018 आहे. ओके, प्रोव्हाइडिंग अँड फिक्सिंग द विकेट गेट 1 मीटर वाईड, त्याचा रेट आहे 2,425. ओके, लेबर रेट आहे आणि 18,347 काम कंप्लीट झाल्यावरचा रेट आहे. सी प्लेन रेनफोर्स अँड रेडी मिक्स कॉन्क्रीट असेल तर प्रोव्हाइडिंग अँड कास्टिंग इन सितू, दॅट इज फॉर RCC. ओके, सो प्लेन रेनफोर्स्ड अँड रेडी मिक्स कॉन्क्रीट असेल, सो द प्रोव्हाइडिंग अँड कास्टिंग इन सितू फॉर RCC वर्कसाठी तर दिलं नाही, पण त्याच्यामध्ये जर का RCC M50 असेल, RCC M200 असेल, RCC M250 असेल, RCC 300 असेल तर त्याचा रेट कम्प्लिटेड रेट असतो बघा इथं सगळं दिलेलं आहे. कम्प्लिटेड रेट 8155, 8430, 9017, 9218 आणि लेबरचा रेट पण दिलेला आहे 1493, 1516, 1534, 153. ओके,
providing and laying in situ RCC of the trap, granite, quartzite, igneous material, and as per the details RCC वर्क असेल त्याचे डोम्स असतात, त्याच्यानुसार RCCचा रेट. RCC जर का आपण 150 ग्रेडचं 150 मिक्सचं कॉन्क्रीट यूज करू किंवा 200 मिक्सचं कॉन्क्रीट यूज करत असू, त्याचे रेट त्याच्यानुसार ठरलेले आहे. ओके सो हे सगळे आहेत काही रेट्स रिलेटेड टू द DSR रिलेटेड टू आवर कन्स्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स. ओके सो अजून काही रेट्स आहेत. मी तुम्हाला काही रेट्स दाखवते अजून एक मिनटं. ओके तुम्ही इकडे पाहू शकता. तुम्ही इथे पाहू शकता. हे बघा, दिस इज द सॉईल आहे. अर्थवर्कसाठी काय काय लागणार आहे बघा. ऑल काइंड्स ऑफ सॉईल. ठीक आहे, रफ एक्स्कॅव्हेशन वगैरे असेल त्याचं इथं काय दिलेलं आहे, युनिट दिलेलं आहे क्युबिक मीटर. आणि त्याचा रेट काय दिलेला आहे 63.55 पर क्युबिक मीटर, 73.20 पर क्युबिक मीटर, 46 पर क्युबिक मीटर. ओके, ह्याच्या वेगवेगळ्या टाईपचे सॉईल आहेत आणि त्याच्यानुसार त्याचे रेट ठरलेले आहेत. ठीक आहे, इथं पण बघू शकता तुम्ही. सॉइल्स, पाइप्स, केबल्स, ऑर्डिनरी वर्क्स, ऑर्डिनरी रॉक, हार्ड रॉक अँड ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड. ओके, हे सगळे झाले ऑल रिलेटेड टू द एक्स्कॅव्हेशन. हार्ड रॉक असेल तर किती डेप्थ विच इज इफ नॉट एक्सेडिंग द 1.5 मीटर देन द स्क्वेअर मीटरमध्ये त्याचा रेट काय होतो 18.80 पर स्क्वेअर मीटर. ओके, नंतर बघा इथं मॉर्टर्स आहे. मॉर्टर्सचा रेट ठरलेला आहे बघा, इथे दिलेला आहे तुम्हाला 1348, 1114, 1199, 1077. ओके, इथं बघा मॉर्टरचं लाईम मॉर्टर असेल प्रपोर्शन 1:1:2 असेल तर काय म्हणजे काय 1 इज लाईम पुट्टी, 1 इज सुरखी अँड 2 इज अ कोरसँड. अशा टाईपमध्ये ह्याचे पूर्ण रेट्स दिलेले असतात. ओके, सिमेंट लाईम मॉर्टरचे रेट दिलेले आहेत बघा. कॉन्क्रीट वर्क्स, लाईम कॉन्क्रीट असेल तर काय, हे सगळे जे आहेत ना, सिमेंट कॉन्क्रीट प्रिकास्ट असेल तर कसं, देन रेनफोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट ह्याचे रेट्स तर दिलेले आहेत, ह्याचं युनिट तर दिलेलं आहे. तर पूर्ण डिटेल डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे वर्कचं. अशा टाईपमध्ये तुम्हाला खूप सारे गोष्टी तुम्हाला DSRमध्ये ब्रिकवर रिलेटेड गोष्टी आहेत. ठीक आहे, हे सगळं तुम्हाला DSRमध्ये मिळून जाईल. ठीक आहे, तर अशा टाईपमध्ये सगळ्या गोष्टींचे आपल्या कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड वर्कचे सगळे काय बोलतात ते रेट्स, युनिट्स आणि डिटेल ऑफ वर्क दिलेलं असतं. त्यानुसार आपल्याला एस्टिमेशन करायचं असतं. ओके, ठीक आहे, हे कळलं तुम्हाला. याच्यामध्ये वूड वर्क वगैरे अजून बऱ्याच गोष्टी आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये. ठीक आहे, ॲक्च्युली या बुकमध्ये पूर्ण DSRच छापलेलं आहे, पण हे खूप जुनं बुक आहे. आय थिंक 3-4 इयर्स जुनं बुक असेल, त्याच्यामुळे ह्याचे रेट्स आपण आत्ता घेऊ शकत नाही. आपल्याला त्यासाठी आता लेटेस्ट 21-22चे रेट आहेत, त्याच्यानुसार आपल्याला एस्टिमेटिंग वगैरे करावं लागेल. ठीक आहे, सगळ्या टाईपचे वर्क, ॲल्युमिनियम वर्क असेल, रेनफोर्स सिमेंट कॉन्क्रीट वर्क असेल, डिझाईन मिक्स कॉन्क्रीट असेल, प्रत्येक ह्याच्यानुसार मार्बल वर्क असेल, सिमेंट प्लास्टरिंग असेल, सगळ्या गोष्टी DSRमध्ये दिलेल्या आहेत. ठीक आहे, ओके. सो इथं आपण आज पाहिलं की व्हॉट इज DSR, व्हॉट इज इट्स यूज अँड DSR इंट्रोडक्शनमध्ये काय काय पार्ट्स असतात. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हॉट इज द अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट, इट्स टाइप्स, and we will see some examples related to the approximate estimate. Okay, please comment box write your name and roll number, so it can be easy to mark your attendance. Okay, thank you so much, have a wonderful day.